Students, welcome to the class. In the previous class, I had spoken on the fourth scene of the Watchman of the Lake. There I had told Mara coming late at night to the palace, and he told the king that the lake was going to smash its bounds. Then the wild appearance of the goddess, her threatening words to Mara, and then Mara pleading with her not to not to kick away the miserable stones that have been piled up to imprison the water. Okay, but the goddess was not in a mood to hear any words. She was adamant. She had decided to smash the boundaries, and when Mara realizes this, finally he takes a word from her that she would not do any harm till his return. Okay, he is going to the palace and inform the king about the position of the lake. Okay, after his return, then only she could do as she wanted. And now once again the conversation between the king and Mara continues. Now also the king was not ready to accept or he was not ready to think that Mara was telling the truth. Once again he asked whether he was sure he saw and heard all this. Then Mara says that he shows the mud on his clothes, and he said when he prostrated before the goddess, all that mud stuck to him. Then king realized that Mara is telling the truth. Then he also was not in a position what to do, how to control the flood and all those things. And he says that is the end of his subjects and his palace and everything. And he orders that an announcement should go around with a beat of drums and announce to the people and everyone that that was the last day of the world. Then Mara once again asked the permission of the king to speak something else. Then king allows him to speak. Then Mara says he has a suggestion how they could control the deluge. King allows him to speak. Then Mara tells that the goddess will keep her word. She had promised to wait till she sees him back there, and requests king to make it impossible for him to return there. See the suggestion of Mara to the king, that the king should make it impossible for Mara to return there. If he returns there, then only the problem arises. Okay. If the king make it impossible for him to return there, then the problem will be solved. That was the suggestion of Mara. King did not understand what Mara is trying to tell. Then king asks him how. Then Mara says, you take the sword and with the help of the sword, you make me impossible for me to go there. The king was horrified by the idea given by Mara. Then Mara once again says, send for an executioner, my lord. If you are not in a position to do that, you tell this to an executioner and he will do the work.
the kingdom will be protected, the people will be protected, no harm or no damage will be done to the people or the kingdom and the property. There was a suggestion given by Mara, and with much difficulty, with much unwillingness, the king had to accept the suggestion given by Mara, and they made Mara not to return to the goddess. In this way, the flood was controlled. And here ends the fourth scene of your drama, Watchman of the Lake. ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ 4ನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ ರಾತ್ರಿ ಓಡೋಡ್ ಬರತಕ್ಕದ್ದು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಳೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜೋರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಕೆರೆಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಡೆಗೋಡೆ ಧ್ವಂಸವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮಹಾರಾಜರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದನಕರುಗಳು ಸಾಯ್ತವೆ, ಅವರ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬಂದ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಜ ಏನೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆ ದೇವತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು ಅವಳ ಒಂದು ರೌದ್ರಾವತಾರ, ಭಯಾನಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಳ ಸ್ವರೂಪ, ಅವನ ಮತ್ತೆ ಆ ದೇವತೆ ನಡುವೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾರ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಂತರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ವಿಷಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾರಾಜ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರುವವರೆಗೆ ನೀನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಧ್ವಂಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾನೆ. ಈಗ ಮಹಾರಾಜ ಬಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಮತ್ತೇನು ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡಂಗುರ ಸಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಜನ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ಬಚಾವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬಚಾವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾನೆ ಮಹಾರಾಜರು ಸಹ. ನಂತರ ಮಾರ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಹಾರಾಜರೇ, ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿ ಹೇಳಪ್ಪ, ನಾನು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೊಡಪ್ಪ ಅದೇ ಸಲಹೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಈಗ ನಾನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮಾತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ದೇವತೆ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇನಪ್ಪ ಮಾತು? ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ದೇವತೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಶಾಂತರಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ನನಗೆ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ತನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆ ದೇವತೆ ಕಡೆ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ನೀನು, ಏನಿದು, ಇದು ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಎಂತದ್ದು? ಮಾರಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಎದುರಾಗ್ತಾರೆ. ಓ ಮಾರ ಆ ಒಂದು ಖಡ್ಗದಿಂದ ತಾನು ಹತನಾಗಿ ಆ ಕೆರೆಗೆ ತಾನು ಬಲಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಂತ ಒಂದು ಭಯಾನಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಿದೀಯಾ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡೋದುಂಟೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಜರು. ಯಾವ ಮಾತಿಗೂ ಸಹ ಮಾರ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಟರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಶಿಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ, ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ, ಅವರ ಬೆಳೆ, ಅವರು ಸಾಕಿದಂತಹ ದನಕರು ಎಲ್ಲ ನೀವು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಡಿ. ನನ್ನ ಒಬ್ಬನ ಜೀವ ಹೋಗೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಬ್ಬನ ಜೀವನದಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ
ಇಲ್ಲ ಉಳಿಯುತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂತೂ ಕೊನೆಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು 4ನೇ ದೃಶ್ಯ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದೃಶ್ಯ 5ನೇ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತಾ 5ನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Lot of gap between the end of 4th scene and the beginning of 5th scene. In between we can see many incidents happening there. Mara sacrifices himself for the sake of the kingdom. After him, his son Ganga was made the watchman of the lake. He grows up, becomes an adult and gets married. A son was born to him. The son was also now a young boy. And now the conversation between the young boy and Ganga takes place. Now let us see what happens there. The scene is action of the scene takes place in front of the shrine of the lake. Shrine on the lake, Ganga and his son. Ganga was searching his son. He calls him, son, son, come. Son of Ganga comes there, and Ganga asks him where was he, what was he doing there. The son replies that he was watching the gulls flying across the lake. Then Ganga thinks him as an irresponsible boy. He scolds him, and he scolds him that he should not miss a worship there in the temple at the shrine. Son says he has forgotten, and now onwards he will definitely attend the worships taking place in the shrine, at the shrine. Then Ganga says that he is irresponsible, and when he was at the age of that son, he was appointed by the king to look after the lake as watchman, because he has lost his father. The father was no more. In the place of the father, in the place of Mara, the son Ganga was appointed by the king to look after the lake, appointed as watchman of the lake. And even the mother was also not there. Okay. And the last time when he saw his father was when he went to bed. Okay. And when he woke up, the hut was no more. It was blown off, and the king was standing before him. Immediately the king starts speaking to Ganga that his father is no more, and from then onwards Ganga had to look after the lake. He had to become the watchman of the lake. And from then onwards Ganga became the watchman of the lake, and the king himself, he wanted to build a shrine in memory of Mara. So a temple was built, he says, and he shows two figures on the top pedestal of the shrine. There is a guardian goddess of this lake, and the one immediately below it was his father's. And in this way he shows two figures on the shrine of the temple. And then he says, according to on the orders of the king, every Tuesday and Friday the worship takes place on a grand scale. Scores of people come from even distant places to visit there, he says. And then both father and son, that is Ganga and his son, enter the temple, and already the worship was taking place. And we can hear the ringing of the temple bells finally. And there ends the 5th scene of Lake of Watchman of the Lake, and here ends the drama Watchman of the Lake. ಈಗ 4ನೇ ದೃಶ್ಯ ಮುಗಿಬಿಟ್ಟು 5ನೇ ದೃಶ್ಯ ಮುಗಿಯವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮಾರ ತನ್ನ ತಾನೇ ಆ ಒಂದು ಕೆರೆಯ ದೇವತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವನ ಜೀವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ದೇವತೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅವನ ಮಗ ಗಂಗನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೆರೆಯ ವಾಚ್ಮನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನೇಮಕ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, ಅವನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾಗತಕ್ಕದ್ದು, ಅವನ ಮದುವೆ, ಅವನಿಗೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ 5ನೇ ದೃಶ್ಯ ಆ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಮುಂದೆ, ಆ ಒಂದು ಕೆರೆಯ ಮುಂದೆ ದಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗನ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ. ಗಂಗಾ ಮಗನಿಗೆ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಗಲ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸೀಗಲ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೀನು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಗಂಗಾ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈತಾನೆ, ಪೂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತೀಯ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಅವನ ಜೀವನದ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿದೆ, ನಿನಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿದೆ, ಆಗಲೇ ನಾನು ರಾಜನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೆರೆ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟೆ. ನಾನು ರಾಜನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೆರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾಚ್ಮನ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಜೋರ ಮಳೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ನೆನಪಿದೆ. ನಂತರ ನಾನು ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಗುಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಜ ನನ್ನ ಎದುರು ನೆನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮಹಾರಾಜ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಬದುಕಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನೀನೀಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ರೇನು ವಾಚ್ಮನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಈ ಕೆರೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು. ಅದರ ಒಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಆ ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ನೋಡು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕೆರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಮೂರ್ತಿ ಸಹ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಸಹ ರೀತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಪೂಜೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ, ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಬ್ರು ಸಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜನ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ತುಂಬಾ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ನಡೀತದೆ. ದೂರ ಊರಿನಿಂದ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗನಿಗೆ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅವರೇ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇಬ್ರು ಸಹ ಪೂಜೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು 5ನೇ ದೃಶ್ಯ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಾಟಕ ಸಹ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇದು ಈ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಾಟಕ ವಾಚ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸುವ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ